Beste vriendinnen en vrienden, beste truthseekers, waarheidszoekers, beste dappere leeuwinnen en leeuwen. Ik ben blij dat jullie terug aanwezig zijn om een keer te luisteren. Gino hier van Friends for Truth. Vandaag had ik jullie op een ludieke manier eventjes gaan bekijken, alhoewel dat het ook keihard serieus is in feite in essentie. Dat is namelijk iemand die inderdaad connecties heeft met Hollywood, die eigenlijk geïnterviewd wordt door Allister TV, Linda Paris, die een vriendin van haar, dus ze gaan het eigenlijk hebben over Hollywood. En waarom dat die dame die Hollywood goed kent en die daar ook, denk ik, woont, in feite beweert dat Hollywood eigenlijk zo goed als leeg is. En we gaan een keer luisteren. Het is op een ludieke manier, het is anders. Het gaat over Hollywood. Heb ik al door heel veel andere analisten natuurlijk gehoord dat het zo goed als leeg is. Dat ze dus helemaal heel satanisch demonisch zijn in feite. En reeds heel lang dat het schijnt. Dus we gaan een keer luisteren naar wat dat zij te vertellen hebben. Het is een keer een ludieke manier, maar toch een keihard de business is in feite in zekere zin. Keihard en heel serieus, maar we gaan het een beetje ludiek bekijken. Gaan we starten zoals altijd. Hier zijn ze, de twee dames, en we gaan ermee starten. I'm doing wonderful, Linda. How are you doing? I'm doing pretty good, pretty good. But, well, we have our ups and our downs. But, yeah, I'm a lot better after talking to you and talking to Sarge. I talked to Sarge earlier today, so I feel pretty good. Hollywood's not the same as it used to be, is it? No, Hollywood is never going to be the same again. And it's actually kind of nice watching it fall apart. Well, I noticed you said that people are going into. Dus het eerste dat ze al naar voren brengt, is hetgene dat ik al van heel veel andere analisten in Amerika gehoord heb, dat Hollywood zo goed als leeg is, dat het dus eigenlijk uit elkaar valt. Er zijn ook geen nieuwe films niet meer, zo goed als geen feiten die gemaakt werden in de voorbije 2 jaar. Natuurlijk komen er wel soms nog in de cinema, dat je nog niet gezien hebt, maar dat zijn er dan die gemaakt zijn voordat de feiten, laten we zeggen, de hel losgebroken is voor hen in feite. Want de meeste van die acteurs eigenlijk, we hebben dat ook van Mel Gibson gehoord, Clint Eastwood doet daar ook een klein beetje rond, Denzel Washington, dus die ook een klein beetje het laken aan het opheffen zijn van hoe dat het dan aan de hand is. En dan ook veel kindacteurs die op een bepaald moment de voorbije jaren naar boven gekomen zijn met eigenlijk hoe satanisch, demonisch er eigenlijk aan de hand gaat in feite. Dus, maar we gaan verder luisteren, dus het valt volledig uit elkaar, had ik al gehoord van heel veel anderen. In heel veel detail trouwens, maar goed, luister verder. The hiding. Yeah, there's a lot of people that have been going into hiding. There's a lot of people that we don't know or hear about because they're not famous, quitting their jobs and hauling ass they're headed for the hills, not the Hollywood hills. They're headed for. Dus het tweede dat ze naar voren brengt is dat er een aantal anderen proberen te vluchten. Nee, natuurlijk, ja, vluchten. Dat heeft geen zin. Toch sowieso, het is de alliantie is wereldwijd een goede alliantie, dus hoe dan ook gaan ze zich nergens meer kunnen verduiken in feite. Er wordt nogal verwacht dat de grote koppen eigenlijk, de hele gekende koppen dat we kennen in feite allemaal uit die hele grote films daar. Alhoewel groot, gaan ze waarschijnlijk in de toekomst zeer klein vinden. Maar goed, ik bedoel die grote producties, die hele dure producties bedoel ik, die zouden al voor een groot deel opgepakt zijn in feite. Maar ze spreekt hier inderdaad over de minder gekende acteurs en mensen die verbonden zijn met heel die Hollywood toestanden in feite, dat die zouden proberen te vluchten nu naar Canada of naar andere streken in feite. Maar goed, ja. Remote areas. People are moving to Canada. I heard people are leaving for Canada. I heard people are moving to remote areas of the United States because they're trying to hide. People are trying to leave the country, and these aren't good people. These are people that threatened to leave the country when POTUS won, but we were all waiting for them to, and maybe now it's time. Well, what's interesting about that is they're moving to Canada and other places, but perhaps they haven't read the USMCA, which has really basically made Canada and all North America, they can't hide.
No, and nothing can stop what is coming for them. And they won't be safe walking down the streets. Yes. So Ja, helicopters. dat is niet alleen voor de acteurs natuurlijk, maar ook voor heel veel politiekers en andere laten we zeggen, ja, demonische wezens die de mensheid eigenlijk mishandeld hebben. Eenmaal dat de waarheid gaat dus ontploffen en dat dus alles zal gekend zijn. Ja, op dat moment gaan er dus inderdaad velen van blij zijn dat ze in een militaire gevangenis zitten, dat ze daar kunnen eigenlijk voor beschermd te worden, want anders gaat het volk hun letterlijk en figuurlijk uit elkaar rukken, trekken. En dat is natuurlijk geen mooi gezicht. You know, there's these little, I call them little gnats. They don't look like the standard LAPD ghetto birds you see flying over the city, you know, looking for the latest liquor store robbery or drive-by. These are little black. Hier heeft ze over kleine zwarte helikopters die dus over het stad LA en dergelijke vliegen. Zegt ze niet de helikopters dat we normaal kennen van dus de politie van LAPD, maar zegt ze heel andere helikopters. En ze gaat dat zelfs uitleggen, maar ik geef het dan ondertussen een keer in het Nederlands, dat in feite, ze heeft het gevraagd aan een vriend die in het leger werkt. En zegt ze, ja, dat zijn degenen waar dat we mee kunnen in de straten landen en dergelijke. Dus ja, hier alludeert ze dat het feit is dat ze dus inderdaad deze gebruiken voor dus inderdaad, ja, laten we zeggen, mensen te gaan oppakken in feite om ze in de gevangenis te steken om te laten berechten. Tiny helicopters. They look like little gnats. They catch your eye if you're somebody who's not totally sleeping and you know matrixed out. They catch your eye in the skies because you're used to seeing certain types of helicopters. Like you're used to seeing the Coast Guard. You're used to seeing regular helicopters fly in the air. You know, you're used to seeing airplanes, and if you suddenly saw something that didn't look like it belonged, like for example, we've been seeing drones in the last 10, 15 years, you know, because drone technology is more and more used, and it catches your eye when it's a drone because you feel like it's not a plane. These catch your eye in the same way, and you're like, wow, that thing is tiny, and they're all over the place. Like there's not one day that's went by where I've left to drive on the LA, you know, freeways or just, you know, whatever, side streets, doesn't matter, where I haven't seen one of these things. And I noted every time I go out. A friend of mine who works with our military, before I started seeing these things. Als dat allemaal klopt, dat die dame zegt, die Lara, dan zou dat dit effectief willen zeggen wat ik hoorde van heel veel andere analisten, dat ze dus eigenlijk ja, constant dus die slechterikken die dan beschuldigd worden officieel, dat ze die dus letterlijk gaan oppakken. Met die speciale helikopters, dat ze dan overal mee kunnen landen en ja, dan een speciale operatie doen om dat soort mensen te gaan oppakken. Right about when, I think I had mentioned it to him. He said, oh yeah, those are the ones we use in the exercises to land on the streets, on city streets. So I'm wondering if that's what these are, because they're not going to announce that they're coming to take people away. They're going to do it when the perpetrator least expects it, or else they're going to, what do we talk about? They're going to run. They're going to try to hide. And Delara, I've heard the super soldiers talk about these TR3s that they have that can cloak and make themselves look like a helicopter or a small plane or something. What is a TR3, if you don't mind? It's one of those triangular, they talk about it all the time. Triangular craft? Yeah. I could see that. I mean, there's so much cloaking technology that's always been deployed upon our skies to keep us calm and not see the air traffic that goes on up there. Well, that's what everyone says. Gene Decode says that all the time. If you could really see what was there, you'd see that our skies are teeming with activity. I have had one experience where I was told there was going to be some kind of an event where the skies weren't going to be cloaked, and you know, out of sheer curiosity to prove this person wrong, I went outside and looked in the sky that night, and this person was a source. And Linda, let me tell you, the sky was teeming with activity. You could see all sorts of crazy lights that were swishing across the sky, moving and zooming at speeds that I can't even explain, and in ways that not even a shooting star could be. So
It's the truth, you know, and there's some very good footage that we shared previously from Bill Tompkins where he shows Draco ships in the sky over Carlsbad. I have a book and it's called UFOs Are Hostile. I think it was written in the 60s. It documents all of these. So when you say all kinds of things are in the sky and stuff like that, that's happened before, where people have seen all different kinds of like light shows in the sky. And usually they blow it off, you know, like they'll wait like 20 years later and do an unsolved mysteries about it. And of course, you know, did they really see the light? You know, they always just push it back, you know, and then they have the debunker on there. Well, probably it was gases from the, you know, a chemical reaction or whatever. But this UFOs are hostile. There is no mistaking these reports. They saw ships and some of them were approached and attacked and chased. And some of these are even in police reports all over the world. Well, we have the famous Battle of Los Angeles, you know, in 1942. Right. It's end in the Bible. I mean, they can't hide it, so they try to say, oh, you know, Wiki tries to say it's a rumored attack, and well, whatever. Well, I've heard New York City is one of the places where they have the most abductions. So how do they do that if they can't cloak their Nu spreken ze wel even, ze zijn even over buiten hun onderwerp gegaan. Ze spreken nu eigenlijk over buitenaardse wezens, goede en maar hier spreken ze blijkbaar over de minder goede, de slechte buitenaardse wezens. Devices. Also, even if there were lights in New York City in the sky, all they'd have to do is have it on the news the next day and go, oh, it was a promotional stunt by, you know, a new restaurant that's opening in the city and it went wrong or something like that. They always come up with a lie. Right. There's nothing they can't lie their way out of. There really isn't. They will look at you with a straight face and a smile on their face, calming you down, you know, with all the sincerity of someone who is well-meaning, and they will lie like you have never seen. That the absolute utter nonsense comes out of their mouth and they don't even blink their eyes. It's unbelievable. I've never seen anything like it. Well, that's all they know how to do, and that's really how they've taken over humanity and enslaved us. It's everything you know has been a lie, and like Lynn Wood said. Dat is duidelijk wat ze zeggen niet. Het is allemaal gelogen en inderdaad, dat zijn gepatenteerde leugenaars. En letterlijk, dat zijn eigenlijk leugenaars die kunnen liegen en die zich kunnen als sympathiek voordoen, terwijl dat ze eigenlijk letterlijk aan het mishandelen zijn, of terwijl dat ze inderdaad weten dat ze in kindermishandeling zitten en zo verder. En ze doen daar zich voor als de goede opa of de goede vader. En het is ongelooflijk, mensen, ja, maar dat zijn demonen niet. Mag dat niet vergeten, dat zijn geen mensen zoals dat wij. Dat is, ze hebben het manteltje aan van een mens, maar je kunt dat geen mensen noemen, onmogelijk. All lies will be revealed, but the choice to know the depth of those lies is up to the individual. Well, and speaking about, you know, reptilians, although you did you like the way that you like the way that I pushed, you know, sort of segued that conversation around? Anyway, it's not hard to believe they're reptilians because they, this lying, it's like they have no conscience about it. No, they're proud of their lying. It's like a weapon to them. They feel no remorse about it or anything like that. They're proud of it. They grin, they laugh, they sit back and lie. Who does that? It's such an inhuman trait, you know? I think it goes hand in hand with the snout. Well, I think snout goes hand in hand with the nub. Yeah, and if Delara's description of Hollywood as they roam around the streets, and I know you said something about they're doing low-paying jobs now, but they do all not look good.
well, first of all, let me confirm. Ja, gelukkig nu keren ze terug naar Hollywood, alhoewel het een heeft natuurlijk wel met ander te maken. Want ik denk ook aan het einde van heel die Cabal zit volgens mij die reptiliëns, draconiëns in feite die al duizenden jaren op onze aardbol zitten. Dus negatieve, slechte buitenaardse wezens in feite die eigenlijk de mensheid en de aarde in de slavernij houden. Maar goed, dat is een persoonlijk idee, persoonlijk wat ik in geloof. Moet daarvoor niet de waarheid zijn van jullie natuurlijk. Maar goed, nu gaan we verder naar Hollywood. Dus ze maken terug de accolade naar Hollywood. Confirm to you that they all look like hags. Ah ja, dus in feite zegt ze, de bestaande acteurs die er nog rondlopen, zien er dus eigenlijk zeer slecht uit, blijkbaar. Je mag niet vergeten natuurlijk, adrenochrone hebben ze nu niet meer natuurlijk. Of ja, ik hoop het dat ze het zeker niet meer hebben. En daardoor natuurlijk komen ze van zogezegd, ze waren al meestal gewoon, wat we zien op de films is gewoon super gemaquilleerd. Je kunt een hele lelijke mens, kun je echt een hele schone mens maken eigenlijk. Het is ongelooflijk wat ze kunnen en dan nog wel wat bijschaven in de film zelf en zo verder. Dan zie je er allemaal top van de top uit. Maar ja, in realiteit, als je dan ziet, dan is dat deze dat juist zien in die nieuwe film. Ja, dus ze zien er al niet goed uit. Maar nu blijkbaar zien ze er ongelooflijk slecht uit. Want ze hebben natuurlijk een adrenochrone niet meer. Dus ze zien er heel slecht uit volgens die Lara. Okay. They look like old hags. And I'll tell you why they look like hags. They don't have their adrenochrome supply anymore. Right. So they look like shit. They've always looked like crap, but now they look like, that old, was it a fairy tale or some horrible children's story? In feite zegt ze zien eruit als heksen. Nu in feite, ze gaat het dan over de vrouwen hebben natuurlijk. Het zegt het is like in dat sprookje, ze vindt de naam niet meer goed, dan zegt dan Hansel en Gretel. Dus met andere woorden Hansje en Grietje, zoals wij dat zeggen op zijn Nederlands. Dus waar dat die lelijke heks natuurlijk in haar peperkoekenhuisje. Ze zien er zo uit, zegt ze. That was probably Cabal, and I know it was the old woman that lived in a shoe. Oh, and she had so many kids she didn't know what to do. That one. Or Hansel and Gretel. They look like they do. Well, all of those witches, like in Macbeth and everything. First of all, if you watch BBC, we talked about this a while before we started recording, about how BBC has the most obvious gender inversions, Baphomets. I mean, they don't even try anymore. They're not even trying to. Ja, vele analisten zeggen ook, maar goed, ik zeg het nog een keer, het is een beetje een ludieke presentatie vandaag, omdat we ook niet echt de keiharde bewijzen hebben van hetgene die naar voren geschoven wordt. Dus daarvoor luisteren we naar mensen die eventueel in Hollywood wonen of die bepaalde dingen kunnen vertellen. Maar het komt erop neer dat er ook bepaalde, zogezegde vrouwen, mannen zouden zijn en zo verder. Ja, zodanig satanisch mensen dat je echt niet meer weet waar dat je het hebt eigenlijk. Trick you or anything, and they all have this Macbeth, just like your classic witch, when you really look at them. Well, when I look at old British, I don't know if you want to call them comedies, just media, there was a lot of cross-dressing before, where all the men played women. I mean, you look at old Monty Python, or you look at even today, like they do a lot of this, and that's one thing, that's one thing. But they've made it confusing and made it part of this agenda, where really it's both sexes in one, right? So it's like they're Baphomet. And go ahead. Ja, dat is ook een van hun agendapunten. Nee, dat is goed dat ze dat een keer naar voren brengen, maar dat is wel goed dat we daar acht op slaan. In feite willen ze dus de man aan de ene kant en de vrouw aan de andere kant. In feite willen ze dat eigenlijk mergen met elkaar, fusioneren. Transgender, dus
al van dat toestanden in feite dan geen hinder niet meer, geen seks niet meer in feite. Dus ze waren eigenlijk al komen, ze zijn de mensheid aan het voorbereiden in feite naar het feit dat er zogezegd eigenlijk dat allemaal één zou zijn. Dus je ziet dat dan ook mannen laten zich omvormen tot vrouwen, vrouwen laten zich omvormen tot mannen. Weet ik veel wat, kinderen die zeggen, ik weet niet of ik een manneke of een vrouwtje ben en al van die toestanden. Allee, ja. Dat is allemaal geforceerd mensen, ik geloof daar allemaal niet in. Allemaal geforceerd kan niet zijn dat er natuurlijk geen anomalieën in de natuur kunnen zijn, dat is een feit en daar moeten we dan ook wel compassieus terug mee omgaan. Maar wat er nu gebeurt, dat is puur die Cabal die dat duwt in feite naar hun agenda in feite. Nee, de mensheid moet kapot, dat is heel simpel. No, it's just highly pronounced, and you mentioned England because I was watching something last night where, the three standalone states or countries or whatever you want to call them are the Vatican, DC, and the City of London. Now, wow, what do those three things have in common, right? Right. Yep. And I think we're going to find out that what's been going on under. Ja, dat weten jullie al, denk ik, mijn dappere leeuwinnen en leeuwen. Maar uiteraard is het Vaticaan, Vaticaanstad, London City, City of London. En dan Washington DC, district. Dus zijn de drie, laten we zeggen, zo kan zeggen, torens eigenlijk, die eigenlijk de satanische, demonische eigenlijk met elkaar verbinden. En dan in feite, horen we meer en meer Antarctica natuurlijk, met die speciale basis, waar dan waarschijnlijk die reptiliëns, draconiëns ook een basis hebben. En natuurlijk dan het netwerk van de dumps, het netwerk van dus onderliggende tunnels die heel de wereld zouden met elkaar verbinden. Dus het is ongelooflijk mensen, als de waarheid gaat ontploffen en ze gaan dat stilletjes aan doen, mensen, want anders gaan de mensen gewoon zelfmoord plegen en dergelijke. Dus aan de kan brengen naar de mensen die nog van niks weten op dit moment. Underneath of those three cities. Well, first of all, they're all connected by tunnels. Yeah. Everything's connected by tunnels underneath the earth and portals. There's a lot of different technology, but tunnels are the primary way that they've been transporting slaves and whatever other dark world activities are gone. It's the underworld's freeway, really. So, that's why we're experiencing all these types of different earth rumbles, and especially in coastal countries and cities or states like California, you're getting all these rumble type earthquakes that don't feel like normal earthquakes. Ja, ze zijn inderdaad die tunnels, special ops van de militairen, zijn die tunnels inderdaad aan het opruimen, uitroeien. Waar dat ze dus inderdaad die mensenhandel, kinderhandel, slaven, ongelooflijke dingen blijkbaar doen. Ik heb foto's gezien en filmpjes ook van die dumps, dus ze zijn er wel degelijk mensen mee. Maar goed, ze gaan ze als militair gaan voordoen, maar het schijnt dat ze dus inderdaad meer gebruikt worden voor alle soorten nefarische, dus satanische zaken in feite. Die zijn ze nu aan het opruimen. Dat zijn dan al die aardbevingen die wereldwijd aangetoond worden, telkens mal rond 5 kilometer of 10 kilometer in. Daaronder in feite. Ze zijn geen gewone aardbeving, maar een gewone aardbeving, ik kan het niet goed technisch uitleggen, heeft in feite een eerste golf en dan een tweede golf. Maar goed, in die zaak, want dat zijn ontploffingen dat ze doen, de goede alliantie, die ze opruimen, laten ontploffen in feite, dat is maar één golf. Dus die tweede golf, dat normaal aardbevingen hebben, zijn er niet. Dus het is heel duidelijk dat ze dat ontploffingen zijn. We know what a normal earthquake feels like. Maybe we don't know it all, but they don't feel like the usual earthquakes. And, all these tunnels that have been used for, my God, I don't know what you want to call it, their operations of these creatures that have been underground, enslaving us from down below and above. They are partially what is represented in, well, not partially, that's what's represented in Hollywood. And you were talking about the underground cities, bringing it to the underground topic here, about the underground lizard cities, right? Right, but before that, we were talking about how things are so different in Hollywood, and the Hollywood and Highland center is
well, you can go ahead and tell and share, because then I was thinking about the city the underground city underneath. But we should cap off this first section where we're talking about what is Hollywood is just deteriorating before everybody's eyes that happen to live there. And also they're taking lower paying jobs, like jobs that they probably would have never taken before. They're running. Dus nu in feite die acteurs blijkbaar, ja, zouden ook nu hele laag betaalde jobs aanvaarden, omdat er uiteraard, er zijn geen films niet meer, ze aanvaarden blijkbaar andere dingen nu. En aan de andere kant ook vluchten ze weg en er zijn er volgens andere analisten heel veel opgepakt, dus die hogere koppen in feite. Dus ja. They're trying to get away. They're using the COVID as an excuse to run. They all look like hags. And now this thing about the Highland Center. You are what you eat. Yeah, exactly. All these things you mentioned before we show the Highland Center to people, you have to take a look at all the different, you have to take a look at the forest from a bird's eye perspective and not just focus on the trees or the, you know, the ground or the leaves. So all of these things combined, right? All of these things combined. The helicopters that are flying around that are just, we've never seen them before. The haggery that's going on, you know, just the plain breakdown of their friggin' faces and bodies. I mean, God, they look awful. In person, they really do look awful. Like you feel like your stomach is turning for sure. And I'm not saying that to be, you know, funny or rude or because I don't like them. It's just. Zeg, je moet in feite niet, in het bos moet je niet laten verblinden door de bomen, maar je moet in feite zoals een vogel die vanuit de lucht in feite gaan kijken. Dan zie je op je overzicht over alles wat er echt gebeurt. Dus ze is aan het opnoemen. Zegt ze ten eerste die helikopters die constant elke dag overvliegen. Die dus in feite gemaakt zijn in principe voor mensen dat kunnen landen in straten en zo. Dus die waarschijnlijk special ops om ja, mensen gevangen te nemen daar. En dan ook het feit dat ze er echt wel zeggen, God, they look awful. Dus zeggen ze, die acteurs die zien er echt awful, dat wil zeggen zeer lelijk uit. Dus dat is ook een punt, noem ze op. The truth. Like you can see the deterioration in the face. It's like somebody who's smoked a lot of crack, he's losing their teeth, and these people aren't as pretty as they, first of all, they're not as pretty as you think they are because they've got tons of makeup and special effects on them. But when you see them in real life, that's one thing. Now the real life version is breaking down worse. So this combined with the helicopters, combined with the jobs that they've lost, the money that's not coming in, power outages. Planned, supposedly planned power outages all over Hollywood. What are they doing? We know about the. Dus het feit dat ze dan ook lagere jobs aanvaren, dus lager betaalde jobs, omdat er natuurlijk geen film meer zijn. Dus Hollywood is geïmplodeerd, is eigenlijk kapot in essentie. En dan zegt ze ook natuurlijk dat er constant eigenlijk power outages, dus elektriciteitsuitval. Ja, dat zou natuurlijk kunnen zijn, telkens dat ze special ops doen met zo'n helikopter om iemand op te nemen. Dat ze dan ja, gericht in feite de elektriciteit afleggen. Dan de burst, van nemen, weg en dan terug de elektriciteit aan. Dus ja, ze kunnen veel mensen. Getty, which is up the street from the Hollywood and Highland Center, that they had all that trafficking and the tunnels and all that, goes right down through the Hollywood Bowl, past the Hollywood Bowl into the Highland Center, where it was, what is it, the D.W. Griffith film called Intolerance from 1916. It was built as a part of this. Ik ga dat hierbij laten, dus het was enkel om jullie ik zou zeggen, dus jullie aandacht te richten op het feit dat inderdaad, ik heb dat van gigantisch veel analisten reeds gehoord op allerlei niveaus, dat dus Hollywood ja, zo goed als dood is eigenlijk. Om niet te zeggen, misschien is het dood. Dus ik wilde jullie aandacht er een keer op vestigen. Ik ben er zeker van dat vele onder jullie daar reeds ja, heel veel van weten. Nu gaan ze nog een klein beetje verder in het filmpje. Dus zoals altijd ga je de link kunnen vinden van onder, excuseer. En gaan ze nog wat verder praten over een Highland Center die reeds in 1913 opgericht is. We gaan dan ook zien de satanische optocht in feite als ze dat geopend hebben in 1913. Die Highland, dat is wat ze dan blijkbaar ook de Oscars en dergelijke
of toch ja, ik weet niet welke emblemen daarvan, ik ken er niet veel van, uitreiken in feite echt satanisch eigenlijk allemaal. Dus dan gaan ze nog verder daarop in, maar dat is mijn bedoeling niet. De bedoeling was vandaag om even jullie aandacht erop te vestigen met een aantal zaken. Waarom dat echt al duidelijk is dat Hollywood en die acteurs, ja, dat over en out dat gedaan is, mensen. Bedankt voor het luisteren naar het filmpje. Vergeet niet het like te doen als je er iets aan had hebt. Abonneren mensen. Je weet, ik zou wel een live doen, question and answer, dus vraag en antwoord met jullie. Om de zoveel tijd, doordat je kunt rechtstreeks je vragen stellen aan mij. Maar ik heb ook wel het een en het ander te vertellen. Dus nu volg ik natuurlijk andere analisten en geef ik bepaalde opinies. Maar op bepaalde vragen van jullie kan ik natuurlijk wel ook bepaalde antwoorden geven in feite. Dus ik zou dat echt wel heel graag kunnen in activiteit steken. Maar goed, we zien wel. Dus het ligt ook aan jullie om veel te abonneren. Dan ook veel delen, mensen. Deel de filmpjes als je kunt. Zoveel mogelijk naar je vrienden, kennissen, groepen waar je in zit. Deel het. Zodat er meer mensen kunnen luisteren naar mijn filmpjes. Dank u wel en tot het volgende filmpje. Dag.